The show in general was that DJs and then set ya Savara, that was a 1 hour and 1.5 hours. Nimesema tulichezwa because ilikuwa 2 hours, so tunaanza na beef hapo, aside from huyo DJ mwenye nimesema na aside from yeye kuingia stage late. Hizo ni areas za beef mbaya sana. The set naweza sema it was a good set. It was a good performance. Unaweza tell alieka time yake into prepping for the show. Unaweza tell kulikuwa na an intention, kulikuwa na excitement on his part ya kutaka kushowcase debut album yake, ya kudai watu wa experience his solo project, ya kudai watu wa experience him peke yake on stage na performing music ile alicreate na akarelease in the format of an album. Kuna the intention, kuna the excitement from the performance. Unaweza tell, and even yeye kukuwa on stage and how alikuwa na interact with the crowd, vitu alikuwa anaambia the audience kuhusu how wana feel, yeye kutobelieve watu wame show up this much, kuja kumsikiza akiperform, kuja kusikia music yake. Alikuwa ecstatic about whatever was happening, and the energy alikuwa ana give, unaweza ona ina come from wanting to share sana yake na being deliberate about it all. So an hour and a half ali play songs from the album. If you are viewing his stories hii wiki, amekuwa kishare rehearsals, snippets, as well as also kwa account yake. So the setting ilikuwa yeye at the center of the stage na percussion place space yake, then Amani Baya huu upande wa kushoto, then kulikuwa na Ivan on the right side of the stage. Ni hao watatu, then yeye alikuwa pia na laptop yake hapo kuweka the half live on check, and time alingia tu ukisikia watu wakisema Savara Savara, wasa walikuwa wamechangamka, na ndio maana nimesema hiyo place ilikuwa full. Obviously ni Savara, what else did I expect nikienda show yake. One thing that I thought of and you notice while listening to their solo projects, out of all the four, yeye ndio ako na what I would say ni concert music and club songs. Nani wako na Mbwe Mbwe, Bien, and what was the opening song of that EP? On a Bold Man, your anthem. Chimano, maybe Friday Feeling. Najaribu kumbuka the other possible songs. Stereo, maybe. For Nani, pengine Rumba Toto, for Fancy Fingers, maybe ni hiyo. I'm sure I can get other songs nikifikiria, but Savara kona a number of those. Back to back, akona Sababisha, akona Balance, akona Reggae ya Kinyozi, akona Halo, akona Savage Level, Vibration, Fashionista, Kill Me Every Day, Bang Bang Bang. A lot of these songs ni za clubs na za concerts. Listening to him live, you can feel that energy translate. And it puts him in an intriguing position while we are discussing who had the best project out of the four. But it's something to note. Ali open na Kill Me Every Day. Tufanye Kill Me Every Day. That was the opening. The closing song was Bang Bang Bang. So alikuwa nenda tu back to back na hit songs zake from that, or other songs from the album. Ali play all the songs, went to kulikuwa na Changes, kulikuwa na Sababisha, kuka tulia kidogo, and that was how alikuwa anatie the entire performance. Alikuwa na intermissions zile alikuwa anaongea, so kupeana a background story ya the song, then in some instances
sana for Savage Level na Anxiety zilikuwa just the overall mood surrounding the song and what led to the song or the emotion or the story that inspired the song. Then for the Savage Level na akiambia watu walikuwa savages, ilikuwa story kuhusu animals, lions, hunt, telling this story, which was also something that nilikuwa nafikiria about. For such performances that are energetic and people are there for the hype, that is a risky move to take, where you speak for kituka 5 minutes ukipeana a song background. That can be kitu risky. I'm sure kuna watu wenye walisema brother acha kuongea tupatie mziki, but kuna watu walikuwa wana follow and people are following the story ile alikuwa anatel. Perhaps the storytelling, the pacing, pulling the crowd into the story could have been better, but ili work to an extent. Then Anxiety pia na mental health, wanaume kutoiongelea. So even if alikuwa na string the songs and the performance together. Another thing vile nimesema with telling stories and easy anecdotes that happened with Alone, vile sometimes you want to be by yourself na udai kuongelesha mtu. Same thing happened before perform Vibration na Karun, a little story ya how the song came about and this studio session. Then Karun akamjoin on stage, one of the acts mwenye alimjoin on stage apart from Sauti Sol, the only 2 acts who joined Savara kwa the performance. Madhake alienda stage before Fashionista, vile nimesema alikuwa na tell his stories before perform a song, so aki lead up to Fashionista, aki appreciate Madhake and mothers generally, but especially Madhake. She went on stage, akaongea kiasi, waka hug, then akatoka, akaperform Fashionista. And kulikuwa na hiyo interaction also with the crowd, apart from telling his stories na anecdotes in between, where alikuwa anatembea across the stage, angekaa katikati, ambia watu wa sing along. So kulikuwa na audience interaction. In some instances, kuna moments where the interaction moments could have been pre-planned and scripted to make it more potent. What I mean is performances, when things happen na watu wana interact na the crowd, kuna aspect kubwa sana ya spontaneity, where unaweza perform, mnaweza imba, mnaweza dance, kile itakuja tutaenda nayo. However, also, if you know how performances work, kuna instances flani za crowd interaction na engagement, watu huwa wamezi pre-plan. You can either script it completely, useme hii part kutakuwa na a dance we are doing together. How is the dance going? Inaenda hivi, utaplay hivi ukinifollow, bassist fanya hivi, whatever. Hiyo ndio namaanisha kuiscript. Or sometimes just kuplan, tukifika this part of the song the interact na audience for this long, then nikisema hivi na kucue tuingie wote pamoja, the interaction ipande na iende a notch higher than what it is, na kukuwa na moment of explosion. Hizi pia ni vitu vile watu hupanga while you're getting into performances. So kuna those instances nilikuwa na feel that could have been done to execute moments za explosion more and make them precise than they were. But as I was saying, Karun was the other act. Aliyem join, Sauti Sol came through. For Susanna, hiyo pia aliintroduce akisema hawa ni brothers wangu wenye I could not have done anything without them. Then they came on stage one by one, from Fancy Fingers to Bien, then Chimano, waka perform Susanna. For Karun's performance too, the entire performance ilisim ni kama haikukuwa rehearsed to a T, whereby this is what we'll do when we get on stage together, tuta interactive. Ilikuwa ni kama a freestyle sort of, utakuja tu stage, utaperform vile itakuwa. So hiyo pia ni another thing that nasema with the planning certain moments for
the performance. And also sikufeel nika vocal ability ya Karun ili shine as she does on the recorded version of the song. Obviously hizi ni settings tofauti, lakini kuna way Karun sauti yake tungeipata vizuri sana na bado ashine vocal. Alikuwa na number of vocal runs which were good. For Susanna now, nilikuwa nafikiria, I do not think I have watched Sauti Sol perform live. I should be ashamed, or should I? I met a primary school and a campus friend. Alikuwa ananiambia how kumekuwa na shows now wasanii wote, na akaniuliza mbona sija kuona kwa hizo unakuanga wapi? Akaniambia how the other members too wamekuwa na shows zao. I was trying to think. I can only remember show ya Boldman yenye walifanya The Alchemist. I believe ilikuwa towards the end of last year. I could be wrong, or a few months ago, early this year. But nafilika ilikuwa towards the end of last year. Fancy Fingers nasikia pia ilikuwa na show. Sikumbuki ni show gani. Chimano nasikia pia amekuwa na show. Si Chimano actually, yeye aliniambia Fancy Fingers na Aaron. Yeah, Fancy Fingers sijui ilikuwa wapi. Anyway, the point ni sikumbuki. I don't think I have watched Sauti Sol live. I've just been watching Sauti Sol on YouTube, and that has been it. But also I can't qualify and call myself a Sauti Sol fan or an avid Sauti Sol listener. So mimi niko tu sawa. Mimi si fan wa watu wengi, kwa hivyo inakubalika, inaeleweka. Ukikuwa a hater upatikani tu kwa concerts ovyo. It happens once in a while. So for instance, Chimano akiwa na show in the next 1 month before tuende into elections, I would go for the show because I am curious. Vile niko curious kuona show ya Savara. Curiosity. That is the reason nitaenda for a show. And then niko tu easy my time. Shows za Sauti Sol zo kwa concerts za magizani. Sasa nikae nifikiri vile nitarushwa nikienda concert. Hiyo ni kazi nyingi sana. Watching them was new for me. Nasema I would love to watch a 1 or 2 hour show by Sauti Sol. I would definitely love to do that. Na hizo shows mchana. But mimi sitakuwa na too many Kenyans and Nairobians will be there. Sasa itakuwa bland. But if they would have a show similar to Savara, show ya 7 p.m. mpaka 9-10 p.m. Naweza fika somewhere area tu ya Westlands. Misizi na show Carnival ama Race Course. Sitaki trauma. Najipenda. Nafaa kuwa kwa nyumba. Sacha nikae tu kwa nyumba. But I would love to watch them live. That is one thing I thought about wakiperform. Susanna na kuona wote on stage. These amazing musicians on stage. Sasa kwa au wanne, Bien hakuwa na energy. Bien alikuwa tu. Bien ni kama ambiwa anaenda stage free na hataki hizo vibe. Nika Savara kulipa Bien. Savara went savage on Bien. Hakumlipa. Bien akasema manze Savara jo. Tajua nilipi. Naifanya tu lakini hakuwa na energy, hakuwa na move, alikuwa tu. Watasema that's bold men energy. What do I know about bold men and how they perform? I have no idea. The performances with the half live, the sound ilikuwa sawa, hakukuwa na any sound hiccups, hakukuwa na any mic hiccups. The bass and the drums zilikuwa sawa, levels zilikuwa balanced. 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 Levels zilikuwa balanced. Ungesikia kila kitu. The half live ili blend well with the live instrumentation. Hakukuwa na tashwishi kabisa. Nimeongelea intention, unaweza ona walifanya tease. Ilikuwa very seamless. Hakukuwa ati na mtu amehata a beat ama Savara akicheza alihata
moment ya kuianzisha at all. Hakukuwa na oh, let's run that back, hazikuwepo. Apart from interacting with the crowd, ye mwenyewe alikuwa na dancers wawili walioingia naye from the onset, akianza Kill Em Every Day. They were exiting in a number of instances, returning to perform kwa some songs. Au pia nilikuwa na wish wangekuwa na more choreographies. Kuna songs where they had choreographies but hazikuwa zina last for an entire song. Zilikuwa short choreographies, and then for the rest of the song and a larger part of the entire set walikuwa wana freestyle. Hiyo ni another aspect that nilikuwa nahisi ya kuwa kama kungekuwa na plan na intention na wa rehearse with the entire piece ya the performance in mind, wakuna more choreographies, ingeweza vibaya sana. Not at entirely, but ikuwe more than what was, because a majority of it ilikuwa tu freestyle dancing. Savara alikuwa na solos pia, percussion solos for certain songs. Balance, and also I think Balance was one of the most dynamic songs kwa the performance, key arrangement. Also Alone, and I think Vibration. So Alone, Balance. Kuna one more song na try kufikiria where alikuwa na a percussion solo accompanied kidogo na Ivan na Amani. This is now something that isn't there, but the solos, ningetaka kuona how a solo would be without any accompaniment, where everything has gone silent and Savara is just going and going and going and going, then warudi wote pamoja. That would have been crazy, but hiyo ni kitu yenye haikukuwa. So for what we were given with the solos, ziliweza, alikuwa kwa element yake, alikuwa ana have fun even with his chants and energy yake aki perform more than a friend. Towards the end kulikuwa na a jazzy groove that wali get into with the drumming and then the bass. Hiyo pia nilikuwa nataka waende nayo, wa keep jazz for some time. Is sunny, my bias is coming out. Gonna jambia, let's go, keep that swing tempo, cause ilikuwa feeling ya swing, kwa sema keep that swing, tuende nayo, keep us there for some time. Funza wa Kenya jazz, because Kenyans hawajui jazz. Of course Kenyans hawajui jazz. Funza Kenyans jazz. Ingekuwa exciting kama inge happen for a lengthier time. So the only songs that haku perform out of his 14-track album, 56 minutes long, ni the only acoustic songs on this record. Moja ni In My Heart, song number 5, which comes after More Than a Friend featuring Nyash. Pia haku perform Oasis, the closing the album. Hizo acoustic songs zingekubali though. After kitu ka ukifikiria as a creative director, after Anxiety umeongelea mental health, easy states za anxiety that you were going through and people go through, watu they were screaming for anxiety, as I told Viva na wangu, cause anxiety, for anxiety, after such, because ni kitu relatable and the mood ilikuwa imeshuka from the opening songs, changes, going through changes, kusababisha Kill Em Every Day, going into anxiety, tunaweza ipeleka a layer down na wimbi Oasis. After Oasis, you can build that back up. Oasis ikona hiyo angle, ama it is about mapenzi, na huyu mtu kwa your Oasis and worshipping kwa altar yake. Then after that you go to Vibration, then to Pick Up once again. Every other song on the album, 12 songs alizicheza zote. I said ngoma zake ni za hiyo setting ya clubs, hiyo setting ya concerts. Another thing, akona a simplicity to his writing. Hizi mangoma ukiangalia the songwriting credits wako kwa each other's
project. So kuna hiyo kusaidia na kuandika, lakini kuna idiosyncrasies in the writing that unaweza tell ni mtu fulani kwa their different projects. So kuna idiosyncrasies za melodies and songwriting and approach lyricism that is specifically Savara's, specifically Chimano's, specifically Fancy Fingers', specifically Bien's. Ungesikia hizo ngoma uone watu wakizising along, kuna hiyo simplicity flani that the lyrics have, and then a level ya relatability zinazifanya easy sana sing along na watu relate to these songs na watu kujibamba when kuna kitu kama a concert. Besides this, I've said over the years Sauti Sol wako na hiyo skill ya kuandika songs that people will relate to na can sing along so easily. Ni the case nikiwatch Savara kiperform hii album. So hiyo ilikuwa drip first. Evidence ndio hiyo, just in case you think otherwise, evidence ndio hiyo.